important element of any live production today is a computer. You may want to see a presentation, a web page, or maybe even a web video. Bringing in an external computer's display is easy with the TriCaster. In this section, we will cover setting up the TriCaster on networks, installing and running IVGA on external computers, and using the network inputs for bringing in external computers' displays. We will also cover bringing in the output of NewTek software, bringing in Apple AirPlay devices, and the output of other NewTek hardware like TriCasters and 3-play systems in through the network input. Primero, asegúrese que el TriCaster y su computadora externa estén en la misma red. Si necesita agregar el TriCaster a una red específica, vaya dentro del modo administrador. Seleccione Configure Network. Is to plug in a standard Ethernet cable directly into the laptop and directly into the TriCaster. This will form a network connection between these two systems. You could also take a wireless hub, attach it to the TriCaster with a wire, and then log other computers onto that wireless network. This is how we can use our iDevices with Apple AirPlay. So for my situation, I have a wireless hub attached to the TriCaster with a cable. I have a Mac and Windows-based machines also plugged in with a wire. The TriCaster comes with some client software called IVGA. There is a Windows version and 2 Mac versions, one for Mac OS 10.5 or before, and one for Mac OS 10.6 or later. These are available on the TriCaster itself. Elija modo administrador y después Files on Disk. Aquí aparece una ventana Windows Explorer. Dentro de C, TriCaster, Extras, IVGA se encuentran las diferentes versiones. This software is also available on the NewTek registration site for registered owners under My Downloads. Copy these off to a thumb drive to transport them to an external computer. Now you can run IVGA right from this thumb drive on an external Windows computer without installing anything. You could also drop IVGA onto the desktop and run it from there or into a folder. Now on a Mac, decompress the zip file and drag IVGA into Applications. You also want to put IVGA on the dock. There's also a README. Now to start IVGA on the external computer, simply double-click on its icon. The options for IVGA on an external computer are different for a Mac and a Windows-based machine. En una computadora Windows aparecerá un icono de televisión en la esquina derecha del desktop. Haga clic sobre el icono para ver las opciones. Dentro del menú Setup, puede elegir el display que saldrá del TriCaster. Muchas computadoras disponen de 2 monitores. Estos controles le permiten elegir el monitor que desee mandar al TriCaster. Show Mouse Cursor da la opción de mostrar o quitar el cursor del mouse sobre el display que esté saliendo del TriCaster. Para reiniciar IVGA, seleccione Refresh Overlay. Ahora elija la conexión. Gigabit es la conexión más rápida. Si no sabe cuál elegir, cheque con un administrador de sistemas. Lower Hardware Acceleration se utiliza para computadoras que no tengan display compatible con IVGA. Aquí se encuentran los controles de zoom. Un zoom hará el acercamiento al display y seguirá al cursor del mouse. Esta función es ideal para un entrenamiento de computación o software. Aquí se encuentran las combinaciones de teclas para los zooms. También puede hacer un lock de la pantalla sin que el movimiento del mouse lo afecte, al oprimir el botón Control colocado a la derecha del teclado y el número 9. Para desactivar esta función,
oprima Control 9 nuevamente. Privacy o privacidad manda una gráfica al TriCaster hasta que usted esté listo para mostrar el contenido de su computadora. La opción About muestra el número de compilación. Para salir de IVGA, oprima Exit. Si está utilizando una computadora Mac, haga clic el botón derecho del mouse sobre el icono IVGA para ver las opciones. Dentro del modo Privacy se manda una gráfica hasta que el display esté listo para salir al TriCaster, y modo normal manda el display directamente. Puede mandar pantalla 1 o 2 de su computadora Mac hacia el TriCaster. La interfaz de una Mac cuenta con varias opciones. Hide IVGA esconde el icono y al oprimir Quit sale del programa. Once you have the network connection set up and IVGA running and configured, it is simple to bring it into the TriCaster. The TriCaster 40 has two network inputs. Dentro de esta lista se encuentran los aparatos utilizando IVGA. Cuando elija una computadora Windows, aparece un icono de televisión hacia abajo de la pantalla. En una computadora Mac, el icono se encuentra en el dock. Los color bars ahora tienen movimiento. Como hay dos entradas de red, puede ir de una computadora hacia la otra. También puede mostrar una computadora mientras conecta a otra tras la segunda entrada de red. Con las entradas de red del TriCaster 40 puede agregar todo tipo de contenido. Si la computadora está conectada a la misma red del TriCaster, puede mandar las gráficas hacia una entrada de red. Con LiveText puede crear y modificar gráficas para su producción de manera fácil y rápida. Este programa incluye DataLink, el cual se utiliza para actualizar gráficas e información de una fuente externa. También puede añadir RSS feeds a las gráficas. All possible with LiveText 2, a great add-on to run on an external PC and create an external graphics workstation for any TriCaster. Now, the iPad has become an essential part of the presenter's arsenal of tools. But getting content from an iPad or an iPod or an iPhone into a live production has not been easy until now. The network inputs in the TriCaster support Apple AirPlay. AirPlay is something that comes with most current iDevices. It's also available in iTunes on a PC or a Mac. To use this with your TriCaster, you will need a wireless network. Again, connect a wireless hub to the TriCaster with a wire. Now, log your Apple devices onto the wireless network. Whenever you play pictures or video that you recorded on the Apple device, you will see this icon. Click on it to reveal any devices that can receive an Apple AirPlay signal, including the TriCaster. If there are multiple TriCasters on this network, they will all show up. Also know that this is a scrollable list. Try to push it with your finger. A tip to make sure you know which is to go into the administrator mode of each TriCaster and give it a unique name. Para hacer esto, seleccione Files on Disk. Oprima el botón derecho del mouse sobre Computer y elija Properties. Cierre la ventana Windows Explorer. En la esquina derecha de la ventana, elija Change Settings. Ahora seleccione Change para cambiar el nombre de la computadora. Escriba el nombre y presione OK. Once you select the network input, it will take a few seconds to negotiate the connection, and then your media from the iDevice will be shown on that network input. This technology will send full frame rate video with audio wirelessly across the network. It's like holding a DDR right in the palm of your hand. This is quite handy if you need a second or third DDR.
You can even play out of iTunes on a Mac or a PC and send that across the network via AirPlay. NewTek 3-play systems and other TriCaster systems can send the program out from that system across the network to another TriCaster. Now, the TriCaster 40 cannot send out its output across the network in this way, but it can receive the output of other systems across the network in through a network input. If there is another TriCaster or 3-play system connected to the same network as a TriCaster 40, they can send their program out with audio to one of the TriCaster 40's network inputs.